Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Wow! Let's give another big round of applause for our little LKGA stars who dance their hearts out. Thank you, kids, for making us smile and dance along with you. A big thank you to Miss Munifa for teaching our little stars this wonderful dance. Your hard work and love made this performance so special. ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಜಗತ್ತನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Our little stars from LKGA. They're all set to take you into the magical world of Barbie with their sweet and adorable dance. Let's put our hands together and welcome our tiny dancers on the stage. Good evening, friends. My name is Sharavi Shetty. I am studying in LKGA. Good evening, everyone. My name is Aja Sarum. I am studying in LKGA. Today we have something surprise. Get ready to watch our amazing Barbie girl will perform my friends. So let's clap your hands and cheer for them. Thank you.
I request Miss Munifa, please come forward. Miss Munifa. Hi, Bobby. Hi, Tim. You wanna go for a ride? Sure, Tim. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, I'll be everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Well, Bobby, we're just getting started. Wow, that was so beautiful and magical. Let's give them another big round of applause and a special thanks to Miss Monica for teaching them this wonderful dance. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ನೈಮ್ ಹಮೀದ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾದ ಆಸಿಂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ
ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಇವರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವಿಯನ್ನ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರೆಯುವುದು, ನಾವು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು. ಅವರ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅವರು ಬಂದು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತವರು. ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲುಂಟು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡೀ ಮನೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾ ರತ್ನ ಅವರ ಹೆಸರಿರುವಂತದ್ದು ಆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೈನಾಮಿಕ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಆಟ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಜನ ನೆನಪಿಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬದುಕಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಹತ್ರ ಬದುಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಭೂದಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೈ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟವರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆದರುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬದುಕಬೇಕು. ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಶುಭ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬದುಕಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ತರ ಆದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಭೂಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಿಯ ಭೂಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ, ಮುತ್ತು, ವಜ್ರ, ವೈಢೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಂತೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ನೋವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ಹೊರಹದ್ದು ಅಂತ ಎನಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಬದುಕಿದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸುದೃಢ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ತರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿಯುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಈಸನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅವರ ಜೀವನೋದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ, ಕಲಿಕೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Second right school I need to open ಮಾಡ್ತಾರೆ.
अरे Hi, good afternoon everyone. My name is Mazat. I'm studying in LKGB. My name is Jishan. I am studying in LKGB. Today we have something special for you. I and my friend will perform a dance on Bollywood songs and Christmas carols. Are you ready? Are you ready? Let's give them a big round of applause. Our little superstars from LKGP are ready to light up the stage with an exciting remix dance performance. Please put your hands together and welcome. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ.
Wow, that was an amazing performance. Our little ones truly brought so much energy and joy to the stage. A heartfelt thanks to their teacher, Mrs. Sweetie, for choreographing this lovely dance and helping the kids shine so bright. ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ LKG ಮಕ್ಕಳು. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ. My name is Shravani. I'm studying LKGB. Today we are going to perform a dance with a remix of Bollywood song. Get ready to enjoy the performance. Let's give them a big round of applause. Now it's time to welcome our little bundles of joy from LKGB to the stage. They have been practicing hard to bring us a energetic remix dance, and I know they are going to steal our hearts with their adorable moves. Please put your hands together and welcome the tiny students. चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चूर चीती चंदी चतुरी चुन्नी खो चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चूर चीती चंदी चीनी चतुरी चुन्नी खो इतना मुश्किल ये गाना जरा तो ये गाना चंदा चीनी चमके जाते चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चूर चीती चंदी चीनी चतुरी चुन्नी खो Mistake, beta.
That was a delightful performance. A special thanks to Mrs. Sweetie for guiding our little dancers so beautifully and making this performance so memorable. ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ, ವೈಫಲ್ಯವು ಮಾರಕವಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿಯಲು ಧೈರ್ಯದ ಎಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯವು ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಿದ್ದಂತೆ. ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಧೈರ್ಯವು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಿಟಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. Good afternoon, everyone. My name is Mohammed Salman Faiz. I am studying UKG section. I just want to sing and dance. I love in the end of time. My name is Mohammed Zakwan Hassan. I am studying UKG section. We will perform now remix dance. Remix dance. Let's go now. Are you ready to watch amazing dance by my friends? Halamte habibo, halamte habibo, dale halamte habibo, halamte habibanda, halamte habibo, halamte habibo, dale halamte habibo, halamte habibo. Mama pita pita de, mama pita pita de.
தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில ஒன் செகண்டா. One, two, three, four, get on the dance floor. That was a fabulous performance by our little UKG stars. A heartfelt thanks to their teacher, Mrs. Ramya, for teaching this dance and making it so special. ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. Good afternoon, everyone. My name is Aisha Shahna Mariam. I am studying in UKG section. I dance because it makes me feel free and confident. My name is Khatija Fatima. I am studying in UKG section. We are going to perform a dance to the song Megam Megam. Get ready, let's give them a huge round of applause. Thank you.
Wow, that was absolutely stunning. Our kids danced with so much grace and energy. A special thanks to Mrs. Ramya for guiding them through the wonderful performance and for all your hard work. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಲ್ಪನೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಕಾಸವನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಕಸನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಎಂಬ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
are forever and ever. A big thanks to you all present here. Hi, I am Lucina. Very good afternoon to our dear parents present here today. This is our special day that we are beautiful. Today I and my friends going to perform a remix dance entertainment. Come and enjoy. சப்பா பீட்டு கொளுத்துக்கடா. மஜாப்பா மஜாப்பா. பாத்தி கம்மி மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரட்சகனே சிம்ஹாரகனே அண்ணன் ஈசவச்சோராட்ட புள்ளி இதயம் முன்னோருக்கும் பண்டையாபத்து ரத்த சோரா கொண்டு ஜூஸ் அடிச்சு சோடா சட்டத்து நுடில் மதையாரை நிறுத்திடும் கருத்து இவனை படச்சுட்ட கடவுளுக்கு பத்தின் பத்து Illuminati, 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 Oh God, one more remix. दिल धड़काए सीटी बजाए दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे रख जाए ओ करके इशारे ओ लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे. This is the tribute to Talaiwa. मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और मैं रजनी फैन और मिस गाचन और मैं रजनी फैन और मिस गाचन
LKG starts truly lit up the stage with their beautiful moves. A huge thank you to their teacher, Mrs. Pramila Gatte, for guiding and encouraging them every step of the way. And of course, thank you to the parents for your constant support. ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಹೃದಯ ಹೂವಿನ ಹಂದರ ನಾಳೆ ನಾವೇ ನಾಡ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕನಸದು ಸುಂದರ ಎಂಬ ಕವಿಯ ಸಾಲನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. Before we move forward, it's my privilege to introduce guests who will be joining us for the next segment of this cultural celebration. Ishwar HR, PEO, Mangalore South Zone, Sudi Suresh, Secretary, SS Public School, Bangalore and Private Schools Management Association, Bangalore, Ibrahim Badyar, Member, Belma Village Panchayat, Mohammad Hanif Badyar, Member, Belma Village Panchayat, Mr. K. Ravindra Shetty Ulidottu, President, Ratna Education Trust, Mohandas Shetty Ulidottu, Vice President, Ratna Education Trust, Mrs. Soumya Shetty, Secretary, Ratna Education Trust, Mrs. Naeem Hamid, Headmistress, Vidyaratna English Medium School. So now let's welcome UKGB students on the stage. Hi everyone, I am Halima Raha from UKGB. Good afternoon everyone, I am Fatima Nefizatul Bishra from UKGB. Today on this special day, I and my beautiful friends are here to entertain with our dance moves. Dance is an art, paint your dream and following. Come on, let's dance with us. Now put your hands together and enjoy with us. Thank you.
say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, no tell me no, 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 no. Oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. ठुमक ठुमक बीट छ तू पहाड़ी बाटोमा छम छमे पायल घुंगरू बजन त्यार खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट छ तू पहाड़ी बाटोमा छम छमा पायल घुंगरू बजन त्यार खुटमा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा Dear parents, after the dance, please collect your award from the back side of the stage. Hello friends, good evening, assalamu alaikum. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿಂತ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರೆಡಿ ಟು ವಾಚ್? ಬೆರುತ್ತರೆ ಕೆಂಪು ಕುಡಿದರೆ ತಂಪು
ಮೈಸೂರು ವಿಳೆದೆಲೆ ಬೆದರೆ ಕೆಂಪು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಚಪ್ಪರದವರೆಕಾಯಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೀಯ ಬೇಡ ಬೇಡ ಕೆಣಕಲು ಬೇಡ ತೊಂದರೆಯಾದ್ರೆ ನಿಂದಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ನಾಡಡಿಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಳೆದೆಲೆ ಬೆದರೆ ಕೆಂಪು ಪೊರಿ ನೀರು ಪೊರ ನಾನು ಕುಡಿದರೆ ತಂಪು ಮಲ್ನಾಡಡಿಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಳೆದೆಲೆ ಬೆದರೆ ಕೆಂಪು Wow, what an energetic and colorful performance. Our first day kids really brought the spirit of the song alive with their moves. A special thanks to Mrs. Preetika for teaching this dance. ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೂಗಳು, ತುಂಟತನದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದ ಮಂದಾರಗಳು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆತ್ತವರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Hi, hello, good evening everyone. I am Malishwa, first standard B. I am Shayan, first standard B. Today we are going to perform a beautiful Hindi remix dance. Are you excited? Yes. So please put your hands together and welcome her.
रे कितने सितारे हैं अगलो होश नमी दानम अब है दिल है मर जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहसन ना रह पर ये इल्जाम लगे किस पर ओ बस दीवानगी 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 है All hot girls put your hands up and say oh Shadia all cool boys come on make some noise and say oh Shadia ओ गड्डे ते ना चढ़दी गड्डीरे ते ना चढ़दी गड्डे ते ना चढ़दी गड्डीरे ते ना चढ़दी छड़े आंदे टट्टू ते टप चढ़दी बोल तारा ते बोल तारा कंजूरी कलाल करदी बोल तारा कंजूरी कलाल करदी बोल तारा Doom shak, doom 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 shak, doom shak, doom 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 shak. Hey hey. கொக்கரக்கோ எவ்வடிய கொக்கரக்கோ இருந்த இருட்டலாம் மினிமிலே கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் கூவக்குள்ளே வெடி கோழி கொக்கரக்கோ சக்கு சக்கரம் போல மனசு சுந்தர வேளை சுராக்கு நிற்க மாலக்கனவா பாருவானம் துணிக்கு வைத்தது மேகம் விலகி போகுது சோகம் நீவா Wow, that was such an incredible performance. A special thanks to their teacher, Mrs. Pavitra, for their effort and guidance. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಸುಂದರ ಕನಸು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಸುಂದರ ಕನಸು ಮಕ್ಕಳ ಕನಸು ನಗುವಿನ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಅಳಿಯದೇ ಇರಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳೇ Get ready to witness something truly special. Our little first year students are here to perform a Yakshagana themed dance showcasing a beautiful part of our cultural heritage. With their colorful costumes and amazing expressions, they are sure to steal your hearts.
Good evening, everyone. Myself, Sanvi. Myself, Tishika. Yakshagana is a traditional folk dance from popular in coastal Karnataka district. We are first standard students going to perform Yakshagana theme Singara Siriye. Watch and enjoy. ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರಗೆ ಬಾಯಿ ಚಾಧಾರಿಯಂತೆ ಕೆಂಪುಚ್ಚಿ ಗೊಂಗಲ ಸರಸ ಛಾಯೆ ಮಾತಾಡುವ ಮಂದಾರವೇ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಡ ಹೇಳದೆ ನಾನೇ ಕತಿ ನಿನಗೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ಮರದಾರದ ರಸ ಮಂಜರಿ ಇಸುಮಾತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾಗಿದೆ ನಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳು That was truly a wonderful performance. A big thank you to Mrs. Preetika for teaching and preparing the children so beautifully. Well done, kids. ನೀನು ನಡೆ ಮುಂದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಟ್ಟುವರು ಬೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹಾಕು ನಿನ್ನ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಿಗುವುದು ನಿನಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವೆ ನೀ ಅದ್ಭುತ ಮೌರ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು It's time for a fun and energetic performance by our amazing second standard students
They are all set to rock the stage with their dance to a lively remix song. Hello everyone, I am Sadhvi and I am Fazan. Dancing is like a dream with your feet. Dance first, think later, it's the natural order. Here we are, second standard A section children. We would like to perform Mera Wala dance and Dance Appu dance. Come and enjoy this dance. दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियाँ, चलने दे नजरों की मनमानियाँ, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियाँ, होश में रहना है कि रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा, बचकानी हरकतें जो होती है होने दे, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। मेरे इशारे पे तब दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन धन नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तब दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे
That was absolutely fantastic. This incredible performance wouldn't have been possible without the dedication and expertise of Mrs. Monisha. Thank you for guiding these students with so much patience and passion. Your hard work truly reflects in their wonderful performance today. ಶ್ರಮವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಸಮಯವೂ ನಿನ್ನದೇ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನದಾಗುವುದು. ಓ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Up next, we have a special treat for you. Our second standard students is here to entertain and energize us with their incredible dance moves. Let's give them a big round of applause as they take the stage. Good evening, all. Is Fad. We are the little star boys of second B, going to perform a funny dance for Hindi remix song. Friend, let us rock the stage. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है. आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है. हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है. आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है. जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ. जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ. मुझको तुम कहाँ, तुम कहाँ. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है. तेरी आँखों में चाहत ही नजर आई है, आई
Thank you for lighting up the stage and making this event so memorable. We can't forget to acknowledge the driving force behind this wonderful performance. A big thank you to Mrs. Asha Naik, whose hard work, creativity, dedication brought this beautiful dance, and we deeply appreciate your efforts. Thank you, ma'am. ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ನಗು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. Now it's time to bring the joy and innocence of childhood to the stage. Our little stars from second standard are ready to take us on a delightful journey with their charming performance. Over to you, little ones. Good evening, one and all. Myself Shahazin. Myself Charvika. Today we are very excited. It is our annual day celebration. We the girls of second B are going to perform a dance of Chanda Mama Baro. Dancing is like dreaming with our feet. Dance, just dance whenever you can.
Wow, that was absolutely heartwarming. A big thank you to our little dancer for such a mesmerizing performance. Behind every great performance is a great teacher. A special thank you to Mrs. Asha Naik. Thank you, ma'am. ಮಕ್ಕಳು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಕಾರುಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. Good evening everyone. My name is Mohammad Fahim. We are the cute beautiful butterflies of class 30. Are going to perform a dance for the song Ji Jimbe Ji Jimbe. Okay, now let's enjoy with us. Up next, we have a very special performance that will fill our hearts with joy. Our talented 3rd, 8th standard students are all set to dance to the enchanting Kannada song. Let's show them some love and encouragement with a big round of applause. Now there is a small change. Now get ready to witness a wonderful performance by our talented 3rd standard students. They are ready to captivate us with their rhythmic moves and joyful energy to a Malayalam song. I request the teachers to provide the correct mobile phones to the operator.
Good evening. Myself Shamin Ahmad from class 3rd B. And myself Punya from class 3rd B. Ladies and gentlemen, get ready to enjoy the charm of Malayalam cinematic dance. A perfect blend of grace, energy and emotion, bringing the magic of Malayalam cinema to life. Sit back and enjoy the show. Let's welcome 3rd B students on the stage.
ಬರೆಯುವ ಕೂಡೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೂಡೆ ಬಚ್ಚಕರ ಬರೆಯುವ ಕೂಡೆ ಕಣ್ಣಾಳ ಕೆಟ್ಟೊಂದೊಂದಲ್ಲೋ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಪುಟ್ಟನಾಳಲ್ಲೋ ತೂಟ ಕಮ್ಮ ಪಿಂಡೆ What a delightful performance by our talented 3rd B standards dancers. Let's hear it for them once again with a huge round of applause. We want to extend our deepest gratitude to the wonderful teacher Miss Hemalata, who has worked tirelessly with our 3rd B standard students, and we truly appreciate everything you do. Thank you, ma'am. ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹಾಕಿದೆವು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ನೀಲಿ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಕರೆದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಂದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೆವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. Good evening everyone. My name is Mohammad Fain. We are the cute beautiful butterflies of class 3 are going to perform a dance for the song Ji Jimbe. Okay, now let's enjoy with us.
ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳೇ ಜೀವನದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು. ಆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಇದೋ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We want to extend our deepest gratitude to the wonderful teacher, Mrs. Geeta, who has worked tirelessly with our third A students and made this performance wonderful. Good afternoon, one and all. My name is Janvi. I am from class 4th A. Ladies and gentlemen, let's turn up the energy. Presenting the fresh remix where beats meet creativity. Let's make some noise. Myself, Thanush. We are the students of class 4th A are going to rock the stage for a remix song. Now we have an electrifying performance that is sure to get everyone grooving. Our talented 4th standard students are ready to set the stage on fire with their energetic dance moves to a Hindi remix song. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, 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 महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा, राही रातें में भीगूं साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा, मुलाकात। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर। फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है, शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे रंग मिल के, आज हिले डुल के, ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे रंग मिल के, आज हिले डुल के, ले सारे के सारे नजारे।
आज ले जाना इस बारी है नच गए सारे रंग मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे न सारे नच गए सारे रंग मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे न सारे खजमानू खाने तू चंडीगढ़ तो आई नहीं तैनू देख के होके मरदे ने खड़े चौंका बिच सपाही नहीं रोटी ते काला दिल कुड़िए रोटी ते काला दिल कुड़िए जो दागे जन दे टुकड़े दे तैनू काला चचमा जचदा ए कोरे मुखड़े दे तैनू काला चचमा जचदा ए कोरे मुखड़े दे ಮಾನಿ ನಂಗರ ಬಿರ್ಜ್ ಬೆಟ್ಟ ಡೊಂಡುಗಯ ಮಾನಿ ನಂಗರ ಒಳ್ಳುಲಾರ ಮಾನಿ ನಂಗರ ಹೆಸರು ಬೆಟ್ಟ ಡೊಂಡುಗಯ ಮಾನಿ ನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಗುಮರ ನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮಾನಿ ನಂಗರ ಮಾನಿ ನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮಲ ತಂಡೆ ಮಾನಿ ನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮಲ ತಂಡೆ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಮಾನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೊಂಡ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಚುಂಗಟಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆ ಎನ್ನ ಕೊಂಡ ಮಂಜಲ ಕೊಂಡ ಮಾನಿ ನಗರಕ್ಕೆ Wow, that was a performance full of energy and excitement. Let's give them a massive round of applause for their outstanding performance. We would like to express our heartfelt thanks to the teacher, Mrs. Pradnya, who has worked so hard to teach and guide these students. Thank you, ma'am. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ.
Now it's time to turn up the energy with a unique blend of Hindi and English beats. Our talented students are ready to dazzle moves to an electrifying remix track. Good evening to all. I warmly welcome to everyone to annual cultural evening. Myself Danvi H. Myself Sharafa. We are the student of class 4th. Now we are going to perform a Hindi-English remix dance. Please put your hands together and welcome us. Thank you. Fish dance. सनसेट है भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को ठुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे Let's not joke. पार्टी करनी लगातार मेरे यार दिन चार जिंदगी के तुझी ले हो जाओ तैयार ये गाना है ऑन रिपीट देखो बजती है बीट न पड़ो तुम ढीले बकवास भुला के कोई स्टेप सा बना के हाथ ऊपर उठा के पूरी जान लगा के सारे Let's not joke. Así que vamos a romper toda mi mente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi mente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La Francia, Colombia, me gusta Freeze y Balvin, Willy William, me gusta Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. Donde bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Não, não, não. Abusada, mente.
abusada. A profissão das minas é Abusadamente. Abusadamente. Aumenta essa porra aí. É tudo na conta, vai. What an energetic and entertaining performance. A big thank you to our amazing dancers for their fantastic effort and for making the stage come alive with their vibrant moves. We want to thank our teacher, Mrs. Shama, for being such an inspiring and supportive guide to our fourth standard students. You have put so much into them, helping them grow both in dance and in confidence. We truly appreciate your commitment and for making this performance beautiful success. Thank you, ma'am. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹಾರಲು ನೀಡಿದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello everyone, my name is Lahari and my name is Sharvari. We are the students of class 50. Dance is the loudest of all the arts because it gives us the slightest excuse to feel and be completely beautiful. Now we are going to witness a beautiful group dance performance by 5th standard class student to entertain you with our energetic steps. Thank you. It's 5:15 p.m. जाए रचिया कर बेटी रात में चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में सनन सनन जाए रचिया कर बेटी रात में चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में कहते की रात पिया कहते मेरा जिया कहते ना आज तू है मेरे साथ ढोल बजे 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 रे ढोल बजे 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 रे भैया बजे बजे ढोल बजे रे भैया बजे बजे ढोल बजे रे धोनी रात भैया बजे बजे ढोल
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Harshika. And my name is Saujanya. We are the students of class 50. Are you ready to get the thrill of exciting for packed dance performance of our young talented friends? Within a few seconds, our friends are going to exhibit their gorgeous dance performance in front of you. Thank you. ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಬಿ ವಿಭಾಗದ ಇಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಇಲಾನ್. Mrs. Saima Malini, please come forward. ಎರಡನೇ ಬಿ ತರಗತಿಯ ಇಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯ ಬಿ ಇಲಾನ್. पहली जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेज नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग और छोड़ नाचो, मिट्टी जाता रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, हाँ जा छोड़े हाँ जा गोरे हाँ जा छोड़े, नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 अच्छी मेरी जैसे नाचो 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 पिच्चू काटा लागे ऐसा नाचो. மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரட்சகனே சிம்ஹாரகனே கண்ணல் கண்ணனி வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் மன்ன இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை முழுவதா என்னும் ஜனத்திரக்க காலம் எடுத்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மன்னர் இல்லும் வினாக்கி இல்லும் வினாக்கி அண்ணன் ஆடன் குலம் இல்லும் வினாக்கி இல்லும் வினாக்கி இல்லும் வினாக்கி அண்ணன் ஆடன் குலம் இல்லும் வினாக்கி. கொண்டு வித்யாரம்பம் குத்து ஹரிஸ்ரீ தோக்கின் காஞ்சி வலி சீலம் பண்டை மாறாத வியாதி நெஞ்சில் பூட்டி வச்ச
പ്രവാസി അണ്ണൻ മീശ വെച്ചോരാട്ടത്തൊലി ഇടയാന്നൊരുക്കും നിന്നൊരുക്കും പണ്ടയാവത്ത് കട്ടച്ചോര കൊണ്ട് ചൂസടിച്ച് സോടാസത്ത് മകയാനെ നെരുക്കിടും കരുത്ത് ഇവനെ പടച്ചുവിട്ട കടവുള്ളത് പത്തിൽ പത്ത് അണ്ണൻ തനി നാടും കൊലമല്ലും വിനത്തി അണ്ണൻ തനി നാടും കൊലമല്ലും വിനത്തി മടിയിൽ താലൂറ്റും സ്നേഹം നീയേ മറഞ്ഞു താരാട്ടാതെന്തേ കളയാൻ കണ്ണീരില്ല കണ്ണീരൊക്കെ നാരും പോരണ്ട ഇരിയുന്നു നാം കണ്ണിൽ കോപം കൊള്ളും സംഹാരമൂർത്തി മരണം പടിപടത്തിൽ കടന്നിടാൻ മടിക്കും ബോംബെ നഗരം ഇതൻ വരുന്ന ദിനം സ്വപ്നം കാണും അണ്ണൻ നാടും കൊലമല്ലും വിനാട്ടി അണ്ണൻ തനി നാടും കൊലമല്ലും വിനാട്ടി ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 5th B ವಿಭಾಗದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Good evening to all, ladies and gentlemen. A warm welcome to all. Myself Ishani from class 5th B. Now we are performing on a dance remix song. I hope you are going to enjoy. Thank you.
ಕುರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿ ಕುರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿ Good evening to all. Myself Samatyas. Myself Ashish. From class 5th B. Ladies and gentlemen, today we are diving into a art of tuning. A dance style where precision meets rhythm, inspired by the ancient Egyptian vibes of King Tutankhamun. Sharp angles, clean lines and geometric magic. Watch as every move tells a story in perfect sync with the beat. Let the hand do the talking and the rhythm guide the flow. This is tuning where dance becomes art. Now we are performing tuning in front of you. Please put your hands together and welcome us. Get ready for a performance that will leave you amazed. Up next, we have a stunning tuning dance by 5th B students. With sharp, precise movements and flawless coordination, they are sure to impress with their creativity and style. Mrs. Suprita, please come forward.
ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರ. ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ Warm greetings, ladies and gentlemen. Myself, Maria Maliha from 10th standard. I welcome everyone to our school's annual day function, and I am sure you all must be excited for today like I am, and must be looking forward for some electrifying performance, right? Absolutely, Maliha. And I, Sagar Surya from class 10, am equally thrilled to be here alongside you to celebrate this spectacular afternoon. Good evening to everyone present here. Alright everyone, are you ready for today's annual day celebration? Let's make it so amazing that even the rehearsal would be jealous and create memories that will have us smiling for years to come. Well said, Maliha. And speaking of amazing, it's time to set the stage on fire with some breathtaking dance performances. Today, you will witness a blend of rhythm, energy and creativity as our talented students showcase their passion for dance. Classical dance is not just a dance, but a movement in a meditation of emotion where the body becomes a temple of expression. Beautifully said, Malia. And now we shift from electrifying energy to graceful elegance. Up next, we have the talented girls from class 6 ready to mesmerize us with a classical dance performance. Let's give them a warm round of applause as they take us on a journey through tradition and art. Let's create a thunderous round of applause and encourage them. विनोदिनी नंदनुदे गिरिवरविंध्य शिरोदिनी वासिनी कृष्ण विलासिनी कृष्णनुदे भगवती शिशि कण्ठकुटुम्बिनी भूरिकुटुम्बिनी भूरिसुते जलजलदे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सरर होलिका जले शत्रु राग में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे डर की शब्द मां जगदम्बे है माहे भवानी तुमने इसमें रोशनी भरी है दान दिया भक्ति का दान दिया शक्ति का तुमने ही तो झोलियां भरी जो भी बरसों बरसों तरसे थे आई उन होठों पे हंसी अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी हम चट्टान से डटे कभी राह से हटे हमने आज यही मन में डाले गवाई
शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वर पर ओम निखिलेश्वर ओम जीवेश्वरेश्वर कनरारा ओम मंत्रेश्वर स्वर ओम जंत्रेश्वर स्थिर ओम तत्रेश्वर शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा Passion. I am glad you enjoyed it. Sagar, I know dancing might not be your thing, but I am sure 6-day girls would put on a fantastic performance. Well, Maliha, you are absolutely right. Dancing might not be my thing, but appreciating talent definitely is. And I am sure the 6-day girls are about to prove why the stage truly belongs to them tonight. Give them a big round of applause. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
चांद सुखड़ा क्या कहना उसका अपनी दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा उसके जैसी न कोई नाज़नीं शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है Wow, that was truly breathtaking. A round of applause for 6th year girls. Absolutely, Maliha. The energy, the coordination, and the passion they brought to the stage was simply amazing. Let's give them another big round of applause for their absolutely fantastic performance. Sagar, do you have any idea who is coming up next? You're going to be shocked and excited when you find out. Maliha, I think I already know who is going to come up next. I am more than ready. It's the boys from class 6th, isn't it? They are about to bring the energy and the moves to the stage, and I can't wait to see what they have got in store for us. So let's show them some love and make some noise with a thunderous round of applause.
Om zimam zimam bing bing boo. निक्की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट होने दुनिया दी परवाह कदे नहीं करीदा खुश होके जीना ना कि सड़ मरीदा जसका कहते हैं इसको जी ओपी शोपियां हो जी करते हैं सब मोजी हम इसके खोजी Om zimam zimam bing bing boo. Sustain से साथ चिपक गई छाती से. Om zimam zimam bing bing boo. Sustain से तार है ढीली कौन कसे 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 निक्की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट होने दुनिया दी परवाह कदे नहीं करीदा खुश होके जीना ना कि सड़ मरीदा Dance is the hidden language of soul. Thank you for that wonderful performance. Ladies and gentlemen, boys and girls, get ready to be mesmerized. Our talented friends are about to dazzle with their incredible dance performance. Warning, the following dance performance may cause laughter, applause and spontaneous dancing. But no refunds if you trip on the dance floor. Put your hands together for the most epic dance performance of the year, or at least that's what they told me. Hello. Thank you.
मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर कब प्यार की पहली नजर है ले गई दिल ले गई ले गई दिल ले गई The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. As she stalked the room, I could feel the aura of her presence. Everything turned to feel passion and lust. It was sweet, girl, I trust. The girl was bad. The girl was dangerous. She came at me in sections with the eyes of desire. I felt trapped until I was Must maso study, best whoop study, hi! 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 రాగే రాగా సే నువ్వే బయటే సే అట్టగో బేస్తే చెట్టు మీద మ్యాంగోలా నువ్వెంత చక్కకున్నావే చాకు లాంటి పిల్లాడే ఎంత షార్పుగున్నాడే చాకొచ్చి మ్యాంగో పోతే టాపులేసిపోతే కళ్ళే కొట్టాబంటే టాపులేసిపోతే ముద్ద పెట్టాబంటే టాపులేసిపోతే చెయ్యే పట్టాబంటే టాపులేసిపోతే
You guys rock the stage. I think I need earplugs and a dance lesson. Thanks for not making me dance. My dance moves are still somewhat in kindergarten. So please give them a huge round of applause for their dance. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ
ನೀಡುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತನ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತನ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. जय देव श्री गणपतिराय, जय देव श्री गणपतिराय, भयहारक 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 ओंकारकाय, जय देव श्री गणपतिराय, सनि धनि गम गम धरि सरि स गम धनि स, सनि धनि गम गम धरि सरि स गम धनि ಸ. ಜಗದಂಬೆಯ ಮೈಮಣ್ಣಲಿ ಮೂಡಿದ ಮೂರುತಿಯೇ, ಮೃಗಧರ ನೋಡಿದ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಆಕೃತಿಯೇ. ಜಗದಂಬೆಯ ಮೈಮಣ್ಣಲಿ ಮೂಡಿದ ಮೂರುತಿಯೇ, ಮೃಗಧರ ನೋಡಿದ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಆಕೃತಿಯೇ. ಚಿಗುರಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ದಿನ ದಿನ ಶ್ರುತಿಯೇ, ಚಿಗುರಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ದಿನ ದಿನ ಶ್ರುತಿಯೇ. ಹಗುರಾಯಿದು ನಿನ್ನೆನಪೆ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು ಮೃತಿಯೇ. ಜಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ, ಜಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ, ಭಯಹಾರಕ 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 ಓಂಕಾರಕಾಯ, ಜಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ, ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ, ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿರಾಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ತನ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ರಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 24ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ 2011ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾಡು ನುಡಿ ವೈಭವದ ರತ್ನೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾ ಮರವಂತಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಣ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಿದ್ವಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೇ, ಈ ಊರಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ LKGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 1998-99ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬರುವ ವರ್ಷ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು LKG UKG ಅನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ 1ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 2000ನೇ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ. 2000ದಿಂದ 2025ಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ಯಾರವರ ದಿವಂಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ಯಾರವರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 1998-99 ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವನ್ನ ತೆಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು 45 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ 40 ನಿಮಿಷ 40 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ, ನಾನು ನಂಬತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವದೇವರ, ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2007ರಿಂದ 2010ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯದ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. 14 ಬ್ಯಾಚ್, ಈಗ 14ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗಂಡ, ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ MLAಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆ ಮಗು. ನಮ್ಮ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ನಿಖಿತಾಶ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಸರ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾರು ಮಗು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬರುವ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ವರ್ಷ ನೀಡಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಎದ್ದು ರತ್ನೋತ್ಸವ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಟ್ಟು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಹುಸೇನ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವನವನ್ನ ಓದಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತವ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬೆರಳು ತೋರಿಸುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಆ ಹುಡುಗ ಭಾರಿ ಜೋರು, ಅವ ಭಾರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವ, ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತಿನವ, ಭಾರಿ ಈಗ ಕಲ್ತು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು, ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು,
ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ಯಾರು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನೀವು, ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅಷ್ಟು ವಾಗ್ಮಿ, ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೂಡಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತಕರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂಬ್ಲಮಗೂರಿನ ಮದಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದರ ಸಂಚಾಲಕರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ನಹೀಂ ಹಮೀದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಾಲೆಯ 845 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಲಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಶಿಮ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ. ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು, ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮದು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದು, ಅವರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಓ ಈ ಜನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಕುಟುಂಬ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯೋಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ, HMಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟು ಆಯನವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಆಯಾಯ ಕೆಲಸ ಅವರವರ ಒಂದು ಘನತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋ ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್. ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯೀಂ ಹಮೀದ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Good evening. Honorable President, respected dignitaries on the dais, esteemed guests, ladies, gentlemen, and dear children. Good evening to one and all. I once again heartily welcome you all to the annual day celebration of Vidyaratna English Medium School, Deralkatte. I am indeed honored to have this opportunity to present before you consistent upward graph of our school's achievements, and I would like to thank each of you for being a significant part of this glorious journey. The annual report showcases the achievements and glories of our school undoubtedly, but also makes us think deeply about our shortcomings. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of the child's personality. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, sports, discipline, leadership, and more. None of these achievements would have been possible without the single-minded commitment and dedicated care of our teachers. We are also constantly encouraged by parents and well-wishers who have shown much confidence and given their fullest support. I wish to acknowledge the efforts and guidance of our management, President Mr. K. Ravindra Shetty Ulidottu and Secretary Mrs. Soumya Shetty, as their collaboration and contributions have made a difference. We are still not satisfied with this result. We are aiming for the #1 slot and have adopted various measures to achieve our goal. Extra coaching classes for the board examinees, regular weekly tests, and special counseling session for children are some of these steps. Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Let me now present the annual report for the academic year 2023-24 in Kannada. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ನೆರೆದ ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ರತ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದೇರಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇದರ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದಿವಂಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ಯರವರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 1998ರಲ್ಲಿ ದೇರಲ್ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಬದ್ಯಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ಸೇವೆ ಎಂಬ 3 ಪರಮ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸರದಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ, ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 24ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ದಾಟಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಲೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವು ತಾರೀಖು 9/12/2023 ಜರುಗಿತು. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರೇಕಳ ಇದರ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಅವರು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಕೆ ಅಸೈಗೋಳಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನಯೀಂ ಹಮೀದ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರತ್ನೋತ್ಸವವು ತಾರೀಖು 20/12/2023 ನೆರವೇರಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ
ಜನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾವೇರಿ ಇದರ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪಗೌಡರವರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರವರು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರತ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಪಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರು ರತ್ನೋತ್ಸವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ್, ಕಣಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ, ಬೆಳ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ HR ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯು ನಡೆಯಿತು. ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜೈನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜ್ ರೆಂಜಾಡ್ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನೆಗಳಗೊಳಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಚಿತ್ತಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೆರವೇರಿತು. ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಆಶಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ S.M. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಕರುಣಾಕರ್ ಬಳ್ಳೂರು, ಶಂಶೀರ್ ಬುಡೋಳಿ, ಜಾಯ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೊಟೆಕಾರ್, ಕಾಂತಪ್ಪ ಬಾಬು, ನಾರಾಯಣ್ ಕುಮ್ರಾ, ವಸಂತಿ ನಿಡ್ಲೆ ಮೊದಲಾದ ಕವಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಾವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾವ್ಯ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಅಶ್ರೀತ ರೈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಬೆರಾಡಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಶೋಕ್ ಪೊಳಲಿ ಅವರಿಂದ ಕೋಳಿ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ನೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೆರವೇರಿತು. ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇದರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ, ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಜಿಯಾ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳೆ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಲ್ಕಟ್ಟೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್, ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಕ್ಸಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಮಂಜನಾಡಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರತ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯೀಂ ಹಮೀದ್, ಶಾಲಾ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಂ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ತಾರೀಕು 22/12/2023 ನೆರವೇರಿತು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ H. ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ರವರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ BRCಯ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಬೆರಾಡಿಯವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಹನೀಫ್ ಬದಿಯಾರ್ ರವರು, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯೀಂ ಹಮೀದ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.
10ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಂಶಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಕ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಿಜಿಎಂ ಮತ್ತು ಉದಯವಾಣಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯವರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ವಿಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ತಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೆಹಕ್ ಫಾತಿಮಾರವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿನಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮನಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೃಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಿರಿಯರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ LKGಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 844 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಹಾಜರಾತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 32 ಶಿಕ್ಷಕರು, 5 ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯೀಂ ಹಮೀದ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು 100% ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠೋಪಕರಣ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 850ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಕರ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಏಣಪಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಕಲ್ ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯದ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಾಠೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಕಟ್ಟೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಐಖಾನ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಕ್ಸಾ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಪರ್ವೀನ್, ಸುರೇಖಾ, ರಶ್ಮಿ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನ್, ರಿಷಿಕಾ, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ರಿಶಾಂತ್, ಹರ್ಷಿತಾ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಲ್ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ದಳಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದಳಗಳಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ದಳದಲ್ಲಿ 32 ಮಕ್ಕಳು, ಗೈಡ್ಸ್ ದಳದಲ್ಲಿ 32 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 15 ಮಂದಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 8 ಮಂದಿ ಗೈಡ್ಸ್ ತೃತೀಯ ಸೋಪಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಚನ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗಾ ಎಂಬ 4 ದಳಗಳಿದ್ದು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಳಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಹೌಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕರಾಟೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಲಿಟರರಿ ಕ್ಲಬ್, ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ತುಳಸಿರಿ ಸಂಘಗಳು, ಶಾಲಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪರಿಸರ ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಮಂಜನಾಡಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ದೀವಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಾಡಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಸೂಡಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ SS ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸೂಡಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ LKG ವಿಜೇತರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಫ್ರಿನಾ ಸ್ವೀಟಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ಅವರು ಓದಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Good evening one and all. Myself Efrima Sweetie D'Souza, class teacher of LKGB. We are gathered here to celebrate the remarkable achievements of our talented children, and I am truly honored to stand before you today. Their hard work, dedication and enthusiasm have shown through in every studies and other activity. It is a moment of pride of all of us as we recognize their wonderful accomplishments. Now I read out the names of LKGA and B children who have secured high score in studies and other activities. LKGA, Hadya Shanum, General Proficiency first, Kannada first, General Knowledge first, Mathematics first, Storytelling second, Fancy Dress third, English third.
Dear parents, give a huge round of applause. Sharvi Shetty, General Proficiency second, Maths first, Storytelling first, Fancy Dress first, English second, General Knowledge second. Fatima Shiza, English first, Kannada second, Fancy Dress second, Drawing third, General Knowledge third. Mohammad Farhan, General Knowledge first, Kannada third, Maths third. Yadvi K. Ambar, Storytelling third. I request parents to encourage your children with rounds of applause. ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರತಾಡನೊಂದಿಗೆ Mohammad Isham, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Drawing second. LKG B, Sharvi S, General Proficiency first, English first, Maths first, Kannada first, General Knowledge first, Drawing first, Storytelling third. Prithvi V. Kulal, General Proficiency second, English first, Kannada first. Shianshu SK, Maths first, General Knowledge second. Sharvi S. Pujari, Maths first, General Knowledge second. Vratika Gatti, Kannada first, Maths second. Vaishnavi S. Shetty, Kannada first. Hawa Afna, Maths second. Fatima Afia, Kannada first. Dear parents, give them a big round of applause. Jishan Shetty, Maths first.
Takshpi Kulal, fancy dress first. Congratulations, children. Now I hand over to Mrs. Pramila Gatti to read out the names of UKG A and B. Thank you, sir. Good evening, everyone. Myself, Pramila Gatti, class teacher of UKG B. Now I will read out the prize list of UKG A and B section. First, UKG A, Safia Hamda, General Proficiency first, English first, Kannada first, Maths first, General Knowledge second. ಧರ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದಿಯಾರ್ ಖತೀಜಾ ಇವರು ರಾಫ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಗೆ General Proficiency ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Khatija Rafda, General Proficiency second, English first, Maths first, General Knowledge first, Kannada second. ಶ್ರೀಯುತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದಿಯಾರ್ ಇವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Khatija Rafda, General Proficiency second, English first, Maths first, General Knowledge first, Kannada second. Kripal M, General Proficiency second, Kannada first, Maths first, General Knowledge first, English second, Storytelling third. Khatija Fatima, English first, Drawing second. Tasvi N, English second. Muhammad Salman Farish, Kannada first. Aisha Shama Mariam, Maths first. Muhammad Zakwan Hassan, General Knowledge first, Storytelling first. Muhammad Anas, General Knowledge second.
Muhammad Arhan, Math second. ಹೆತ್ತವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬಿಯ ಶಾಯಿಕ್ ಯಶಿಕಾ ಮರಿಯಮ್ಮ ಅವರು Zainab Aliza, General Knowledge Second. ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಯಿಕ್ ಯಶಿಕಾ ಮರಿಯಂ ಥರ್ಡ್ ಬಿ. Tanishka A. Kankonkar, Math second. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಯ ಯಶಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Now UKGB children, get ready. Tabish Hamid, General Proficiency first, English first, Maths first, Kannada second, General Knowledge first. Fatima Nafisatul Mishriya, General Proficiency second, English first, Kannada first, Maths first, General Knowledge first, Storytelling second. Please give them a grand applause. Muhammad Shamim, English second, Fancy Dress third. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. Mohammad Shazain, English second. Advait, Math second. Fatima Ilfa, Math second, General Knowledge second. Shashwin, Fancy Dress first. Fatima Hanam, Fancy Dress second. Fatima Shanum, Drawing first. Give them a grand applause. Rudvik Sudesh, Drawing third. Alima Shiza, Drawing third.
Congratulations, children. Now I will call upon Preetika ma'am to read out the prize list of first A and B section. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಧರ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದ್ಯಾರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Good evening, everyone. Now I am going to read out the proficiency prizes of first standard. Now first standard A section. Muhammad Shazim, general proficiency first, English first, Kannada first, Maths first and EVS first. Rashmika DY, general proficiency second, English second, Kannada second and EVS second. Fancy dress first, copywriting third. Sanvi P. Karkera, English first, Kannada second. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲಿಯಾನಾ ಸಾರಾ ಸಿರಾಜ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದ್ವಿಕಾ, ಕಾಪಿರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Sanvita S. Gatti, coin into the bucket first. Prithvi, coin into the bucket third. Shipra UB, fancy dress second. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Zuleika Ruhi Rashid, fancy dress third. Now first standard B section, Nishik Das, general proficiency first, English second. Mariam Alishba, general proficiency second, English first, memory test second. Shayan Abdul Rahman, Kannada first, EVS first. Yes, English second, EVS second, fancy dress third. Trishika P, maths first, memory test third. Nihal Vikram Rathod, Kannada second.
Fatima Insha AS, Math second. Darshan Coin into the bucket second. Mohammed Nazlan, copywriting first. Congratulations students. Now I would like to call Mrs. Asha Naik on stage. Over to you, ma'am. Good evening everybody. Today I am going to read out the prize winner list of second A. Sadhvi Lashmi, General Proficiency first, English Max first, Kannada second. Aishani V, General Proficiency second, Kannada first, yes first. Abdul Fazan, English second, Max second. Vikshit K, EVS second. Krish S, EVS second. Shwari R. Punja, Fancy Dress second. Shlok, Coin in the Bucket second. Kanishka B. Kotyan, passing the ball first. Dhritil Pradeep, passing the ball second. Yashas, putting ring in the wicket first. Lishmita Rai, putting ring in the wicket second. ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ಬದಿಯಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Now, prize winner of second B, Aisha Shazin, General Proficiency first, Max first, Kannada second.
Sanmit D, General Proficiency second, English second, Kannada second, passing the ball third. Lakshmi Kodavagi, Kannada first, Max first. Charvika, Max first, EVS first, Fancy Dress third. Rachan M. Shetty, Max second, EVS second. Diksha, Fancy Dress second. Sanvi, Fancy Dress first. Fatimat Vaiba Bibi, coin in the bucket first. Lakshya, coin in the bucket third. Mohammad Shayan, putting ring in the wicket third. Trisha Shetty, Fancy Dress third. Congratulations children. Now I call upon third standard class Geeta to read out the winner's name. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್. Good evening all. Now I am going to read out the prize list of class 3rd year. Adrushta S. Bandari, General Proficiency first, English first, Maths first, EVS first, Hindi second. Mohammad Fahim, General Proficiency second, English second, Fancy Dress third. Sharvi N, Hindi first, Kannada second, Fancy Dress first. Ashmira Zamila, Kannada first, Drawing second. Muhammadin Adil, EVS second, Drawing third. Sadia, English second. Izan Kader Renjadi, Maths second. Mitali S. Pujari, pick the bottle first. Mohammad Ihan, coin in the bucket first. Dhriti T, coin in the bucket third. Now I am going to read out third B section. Gahan, General Proficiency first, Maths first, Kannada first, English second, Hindi second.
Rian Fatima Zara, General Proficiency second, EVS first. Shamin Ahmad, Hindi first, Math second, Fancy Dress second. Vaishvi RK, English first, Drawing first. Punya J, EVS second. Shaisha, Kannada second, Arjun. Yashika Ganiga, Coin in the Bucket second, Arjun. Mariam, Pick the Bottle second, Arjun. Fatima Khanna, Pick the Bottle third. Thank you one and all. Congratulations children. Now I am call upon the Mrs. Class teacher of 4th B to read out the prize list. Good evening all. Now I am To read out the prize list of 4th A. Ashpaka Teja, General Proficiency first, English first, Kannada first, Hindi first. Dhruvi R. Shetty, General Proficiency second. English second, Kannada second, EVS first. Janvi Ballal, Second, Math second, Fancy Dress second. Ishan Rai, EVS second. Sanjana Kashilinga Budyal, Maths first. Fatima Zuhra Fida, Drawing first. Iba Maimuna, Drawing third. Mohammad Bawa Siam, Fancy Dress third. Ahmad Raif, Allocation third. Ibrahim Zufishan, Head Shoulder Knee Game third. Now fourth B, Danvi H, General Proficiency first, English first, Hindi first, Maths first, EVS first. Dishan B. Kotian, General Proficiency second, Kannada second. Nida Anum, Kannada first, EVS second, English second, Head Shoulder Knee Game first, Allocation second.
K. Nishi P. Bangera, Kannada 2nd. Briti S. Maths 2nd. Gautam M. EVS 2nd. Sofia Fatimat Famida, Hindi 2nd. Pranshu Bandari, Drawing 2nd. Tanishka Sudesh, Fancy Dress 1st. Asna Mariam, Allocation 1st. Gahan R. Head Shoulder Knee Game 2nd. Now Mrs. Emma Malini will read out the prize list of class. Thank you. Very good evening to all. Myself, Hema Malini. Now I will read out the prize list of 5th standard A and B. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Now, I am very happy to announce the best outgoing student of the year 2024-25. All are you waiting for this happiest moment. The reward had given for the performance in curricular and co-curricular activities. Can you guess? It is none other than J.K. Gagan of class 10th B. I request our President K. Ranjit Shetty to distribute the prize. Congratulations. 5th standard A, Sanvit S. Pandari, General Proficiency 1st, English 1st, Hindi 1st, Kannada 2nd, Maths 2nd, EVS 2nd, English Education 2nd. Harshika, General Proficiency 2nd, Maths 1st, EVS 1st, Hindi 2nd, English 2nd. Saujanya Bijur, Kannada 1st. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Shriyan SK, Coin in the Bucket 1st. Yashwin Bhuvaneshwar, Fancy Dress 1st, Coin in the Bucket 3rd. Lahari KS, Coin in the Bucket 1st. Praneeksha, Wall Hanging 2nd. Fatima Farish Ali, Coin in the Bucket 3rd. Now 5th B student. Bhuvan R, General Proficiency 1st, English 1st, Kannada 1st, Maths 2nd, EVS 2nd, English Education 1st, Fancy Dress 2nd.
Ashish. General Proficiency second, Hindi first, Maths first, EVS first, English second, Kannada second. Chiran, Kannada second, EVS second. Daritri, Hindi second, English education third. Dhruvi, wall hanging first. Dhanvit, coin in the bucket second. Megashri, coin in the bucket second. Harshanan Shetty, wall hanging third, fancy dress third. Congratulations children. Thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ಬದಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಆದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ಚೂಡಿ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ. ಗುರುದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಗುರುದೇವೋ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯಿತು ನೋಡ, ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯಿತು ನೋಡ, ಎನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಭುದೇವರಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯಿತು ನೋಡ, ಇಂತಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬಯಲ ಮಾಡಿದರಾಗಿ ಗವಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತಳಾಗಿಪ್ಪೆನು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭಾತೃಭಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಭಾರಕಾರಿ ವ್ಯಯಕೃತ ವೃದ್ಧತ ವಿದ್ಯೆಯ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ, ಕಳ್ಳರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ, ಯಾವ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ, ಈಗ ರಾಜರಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಂದನೂ ಕದಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ, ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ದೇಗುಲದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ರತ್ನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2011ರಿಂದ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಕರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ನನಗೆ ವ್ಯಥೆ ಆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷನಾದರೂ ಶೆಟ್ಟರು ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದಿನ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ರತ್ನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದಾಗ ಆ ಖುಷಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಹೋದರ ಸಮಾನರು, ವಿದ್ಯಾಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಲಗೈ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಎಡಗೈ, ಅಂದರೆ 2 ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನঈಮ್ ಹಮೀದ್ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದಿಯಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಬದಿಯಾರ್, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಗನನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ 2, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 2 ಮಾತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಮಾತು, 6 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ 2 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ. ಪೋಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಿದ ಮನೆ, ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, LKG ಓದುವಂತ ಮಗು ಅದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿವಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಆ LKG ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಸೀದಾ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಯ್ತು, ಕಾಲು ಮೇಲಕ್ಕಾಗೋಯ್ತು, ಮಗುದು ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಪೋಷಕರಾದಂಥವರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರು ಅಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಹರಿಸಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. 2 ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, A² B² C² ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ S² ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 1 S ರಿಮೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನದರ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ LKG, UKG ಆರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಒಂದು ಮಗು 10ನೇ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ 96% ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಅವರಪ್ಪನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದ 95 ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 15,000 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಆ ಮಗುಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಹೆಣ್ಮಗು? ಸೀದಾ ಬಂತು ಮನೆಗೆ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದ್ರೆ ನೇಣು ಹಾಕೋತಾಳೆ ಮಗಳು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಟೀಚರ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಓದು ಬರಹದ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಗು. ಅದರಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಗುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಹೋದರತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಸಹಿಷ್ಣುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಶಾಲೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ D² ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. D² ಅಂದ್ರೆ ಡಿ, ಫಸ್ಟ್ D ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಶಾಲೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ A ಗ್ರೇಡ್ ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ರಿ. ಪೋಷಕರು ನೀವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. 2ನೇ D ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಅನುಭವ ನನಗಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ತಮಗೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲದೆ, ಮುಖ ಗಂಟಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ದೇನೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ HM ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ. ನಮಗಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಅವನು ಓದಿದ್ದು ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಅದನ್ನೇ ಅಂಟು ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋಪಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿರಿ, ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿಲಿ ಓದೋರು 95 ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಗ ಬರೀ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಅಂಕ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎಚ್, ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಮಾತಿನ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ. ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾವುದೇ ಹೃದಯ ತೆರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ರೈನಲ್ಲೂ ಇಡೀ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2ರಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತುಂಬುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ಗಿದೆ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪುಗ್ಸಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆನ್ ಆರ್ ದೇ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಎಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್, ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ತಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೈ, ಹ್ಯಾಂಡ್. ಈ 3 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಲೆಜಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ. ಲೆಜಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಅಂತ. ಹೌದಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಮ್ ಅಂದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 96 ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ವೈ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 4%? ನೋ ಸರ್, ಐ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ 625. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಶಾಲೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು 625ಕ್ಕೆ 625 ಬರುವಂತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಗೈಡೆನ್ಸು, ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ನಾನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವುಗಳು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಆಲೆಯನ್ನ ಅಗಲಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬರೀ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ತನು ಮನ ಧನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲಗೈಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ನಿಲ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರದ ಒಂದು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟೇನ ಜೋರಾಗಿ ಬರೋದು? ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಜು, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಗಟ್ಟಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂತ, ವಿದ್ಯೆ ಇರುವವನ ಮುಖ ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿಕ್ಕು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನ ಮುಖ ಹಾಳೂರ ಹದ್ದಿನಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಮುದ್ದು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 844 ಮಕ್ಕಳು, 24 ವರ್ಷ ಇದೆ ಈ ಶಾಲೆದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕರಿತಾರ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ವರ್ಷ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಸೆಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ LKG UKGಗೆಲ್ಲ 10,000 12,000. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? 10,000 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ. 10,000 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟು 844 ಇರೋರು ಒಂದೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು 2ರಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಬಸವಣ್ಣನ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಇವನ್ಯಾರು ಆರು ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಈ ಶಾಲೆಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಹಿತೈಷಿ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮೆಹಕ್ ಫಾತಿಮಾ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ್ರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಈ ಶಾಲೆದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇದು ಪೂರಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯತಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ವೇಷಭೂಷಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಈ ತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನೇನೋ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಒಬ್ಬ ಈ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಹಳೆಯದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು. ಈಗ ಬಂದವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮಗನನ್ನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಆ ಗಂಡನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ವೇಷ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗು 10ನೇ ತರಗತಿದು, ನನಗೇನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ, ಫಿಟ್ ಆಗಿ. ಅವನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದೇನು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ. ಅವನು ಬಂದವನು, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕರ್ಸಿದಾರೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಸಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ನಾನೊಂದು ಯುನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು, ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 25-30 ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಅವರವರೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಈ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಹ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜ್ಞಾನದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕಿರಣಗಳು ಹಲವಾರು, ಕಲಿತಿರುವ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ನೂರಾರು, ಕಲಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ಎಂಬಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಅದರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಸೂಡಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಮಿಸ್ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Good evening. Because of the makeup purpose, we are announcing 10th standard student general proficiency prizes first. Suman Nisar, general proficiency first, English first, science first, math second, social science second. Next, Sagar Surya, be ready. General proficiency second, Kannada second, Hindi second. ರತ್ನಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Tanvi Rai, social science first, science second. Danyashri, Kannada first, Hindi first. Krisha S. Shetty, English second. Bhuvan Bangera, Maths first.
Now 10th standard B section, Raghavendra Rowley, General Proficiency first, Maths first, Social Science first, English second, Hindi second, Science second. Mohammad Hasim, General Proficiency second, Maths second, Social Science second. Sara I. Khan, English first, Hindi first. Insha Sheikh, Science first. Sarojini, Kannada first, Kannada Education third. J.K. Gagan, Preparation of Kite third. Thank you everyone. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. Annual Sports Prize 2024-25. Higher Primary Boys Volleyball. First prize goes to Kaveri House. ಇದನ್ನು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ Higher Primary Boys First Kaveri House. Volleyball first prize Kaveri yellow. Second prize Ganga House. Second prize goes to Ganga House. ಹೇಳಿದೆ. Higher Primary Girls. Higher Primary Girls first prize throw ball Tunga House grey. Second prize goes to Netravati House blue. Throw ball second prize Netravati House. Second prize. High school boys volleyball first prize goes to Kaveri House yellow. Second prize goes to Tunga House grey.
Second prize goes to Tunga House. High school girls throw ball. First prize goes to Kaveri House, yellow. Second prize goes to Netravati House. Second prize goes to Netravati House. Thank you, one and all. Good evening everyone. On account of school day program, various competitions were held in our Vidyaratna school. Now I am going to read out the prize list of science model competition. In higher primary, first prize goes to Madiha Fatima and M. Riha Salma from 7th B. Please be ready, children. Second prize, Shagna and Rafa Fatima from 7th A. Third prize shared by two groups, Sana Shazma and Hawamat Zaima from 7th A. Next, Hamshika Shetty and Samruddhi from 7th B. In higher section, in high school, first prize goes to Srujan and Moidin Muhammad Rehan from 9th A. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೊಸಕೊರಲ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Second prize, Mehek Fatima and Riha Zainaba from 9th B. Third prize shared by two groups. First, Suman Nisar and Haya Mariam from 10th A. Suman Nisar and Haya Mariam from 10th A. Yeah. Next, Sagar Surya and Mohammad Gaush from 10th A. Be fast, children. Next, best out of west in that higher primary. First prize goes to Sakshi Koingade and Saksha from 7th A. Second prize goes to Jashit Kumar S and Rishan H. Pujari from 7th B. Third prize goes to B. Varshit Shetty and Shritik from 7th B. Next, high school section. First prize goes to Saad Abdul Rahman and Mohammad Noor Nawaz from 8A.
Second prize goes to Pragna Acharya and Aisha Shazia from 10th A. Third prize goes to Nasiba Fatima and Fatima Nisha from 9th B. Congratulations, children. Now I call upon Mr. Naveen Rao to read out the prize list of further competition. Thank you. Good evening, everyone. With the continuations of our co-curricular activity prizes, I would like to read out the result list of Rangoli competitions held for high school girls. In these competitions, first place bagged by Mehak Fatima and Diya B. Kotian from 9th B. second place goes to Tanvi and Trisha HP from 10th B. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ಇವರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. With the continuations of Rangoli competition winners, third place shared by two teams. First, Kshitija Tanmay and Riha Zainaba team from 9th B and Anchal C. Pujari and Sristi Nagappa Gowda from 10th B. Cooking without fire for high school, first place goes to Fatima Nisha and group. From 9th B. Second place goes to Fatima Shaima and group from 10th A. Third place goes to Chinmay G. Kumble and team from 9th A. In these competitions, there are more than 30 teams are participating. That's why we have given 3 consolation prizes. The consolation teams are Amiza Banu and team from 8th A. Second team, Khadija Afwana and team from 9th A. Third team, Nasiba Fatima and group from 9th B. And it is a very excited prize moment, because to make our student all-round development, not only in a curricular activity as well as co-curricular activities, we have kept some of the articles collections from the notice board every month. So in this, it is very excited
winners, we got it from the lower class because there is one statement in Kannada, Murti Chikkadaದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಂತೆ. So to prove that, from the first standard to 10th standard, nearly from the 20 classes, the first place goes to the class. I request class teacher as well as the class leaders to come forward to receive the prizes. The first winner of 6th A class. Second place goes to 5th B. Now, club activities in our school to encourage students everywhere. Some clubs are going to activate with a lot of different functions. So in that, the first place goes to Eco Club. I request in-charge teachers of Eco Club, please come out. Second place goes to Science Club. The in-charge teachers are Suma Shashidhar, Hema Malinian, Shweta, Surya Kamis and Chaitar Shri. Third place shared by two clubs, Literary Club, in-charge teachers, Diksha, Bharati, Ravi Kumar sir, Selin and Shama Miss. One more team backed by third place in club activities, that is Social Club, in-charge teachers, Hema Malini H, Hemalata, Suprita S, Pavitra and Mabel. She's in school. Congratulations all the winners. Now I would like to call Chaitra Shri to read out the prize of 6th standard. Thank you. Good evening. Myself Chaitra Shri, class teacher of 6th B. Now I am going to read the prize list of class 6th A.
6th A Siham, General Proficiency first, English first, Kannada first, Hindi first, Science first, Social Science first, and Maths second. Next, Angel Martin, General Proficiency second, Maths first, English second, Social Science second. Aditi Shetty, Kannada second. Krisha, Hindi second. ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. Muhammad Ais, Science second. Now 6th B section, Chirayu Shetty, General Proficiency first, Hindi first, Maths first, English second, Kannada second, Science second, and Kannada Allocation second. Vihas Balachandra Ballal, General Proficiency second, English first, Kannada first, Social second, Kannada Allocation third. Kumuda AY, Maths second, Kannada Allocation first, English Allocation second, Fancy Dress third. Fatima Shazma, Science first, Social first. Abdul Razik Barbuza, Hindi second. Srinidhi Rai, Photo Frame third. Adviti, Fancy Dress second. Now I call upon Mrs. Suma Shashidhar to read out the prize list of 7th standard. Over to you, ma'am. Thank you. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Thank you, Chaitra. Good evening, everyone. Myself, Suma Shashidhar. Now I will read out the names of the 7th A and B proficiency prizes winners. First, 7th A, Manisha Rai, General for Proficiency first, Kannada first, Hindi first, Maths first, Social Studies first, English second, Science second. Rafa Fatima, General Proficiency first, English first, Kannada first, Hindi first, Science first, Maths second, Social Studies second, English Allocation first. Sakshi, General Proficiency second, Kannada second, Photo Frame third. Charitria, Hindi second. Anmita Rai, Photo Frame second.
Now 7th B, Madiha Fatima, General Proficiency first, English first, Hindi first, Maths first, Science first, Social second, Science second, Photo frame first, Fancy dress first. Jashit Kumar, General Proficiency second, Social Science first, English second, Kannada second, Hindi second, Maths second, English Education second, third. Rishan H. Pujari, Kannada first. Hamsika Shetty, Science first. Thank you, sir, for giving the prizes. Now I call upon here Miss Shweta to the stage. In a full of potential, there are always a few who go the extra mile, break barriers and inspire others. A very good evening to everyone present here. It's now my honor to unveil the name of those whose efforts have earned them the General Proficiency and Studies prizes. Now I read out the names of Class 8A. Urvi RP, General Proficiency first, English first, Kannada first, Hindi first, Social Science first, Science second. Angel Francis, General Proficiency second, Mathematics first, Science first, English second, Kannada second. Tanushrika, Hindi second, Mathematics second, Social Science second. Eighth B, Anushri, General Proficiency first, English first, Kannada first, Mathematics first, Hindi second. Vidyashri, General Proficiency second, Hindi first, Social Science first, English second, Kannada second, Mathematics second, Science second. Manvi Tio Shetty, Kannada second. Rishika, Science first. Nishma, Social second. Heartiest congratulations to all the winners. I now invite Mrs. Hema Malini to take over and announce the prize list of grade 9. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಚಾಳ್ವ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Good evening everyone. Now I will read out the prize list of 9A and B. Jeevan R, General Proficiency first, English first, Kannada first, Hindi first, Mathematics first, Science first, Social Science first, Kannada Elocution first, English Elocution first, Kite Preparation first. Please give a huge round of applause for this achievement. Yukti Shetty,
General Proficiency second, English second, Kannada second, Hindi second, Mathematics second, Science second, Social Science second. Trisha H, Kannada allocation second, English allocation second. She is absent, I think. Trisha H, absent. Next, 9th B section. Mehek Fatima, General Proficiency first, English first, Kannada first, Hindi first, Mathematics first, Science first, Social Science first. Riha Zainaba, General Proficiency second, Hindi second, Mathematics second, Science second, Social Science second, English allocation third. Tanvi, Kannada second, English second. Yashwit, kite preparation second. Thank you. Now I request Bharati ma'am to read out next prize list. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Good evening, everyone. Achievers are not born talented, but they possess the word, I can do it. If a person has a goal and does not try to fulfill his goal, then he never achieves success. To be successful, a person needs to work hard and put in a lot of effort. To achieve your goal, you need to chase it after, and you must be dedicated. You know, children, why I used these words? Because now I will read out, I would like to read the prize list. Highest score 2024-25. 2024-25, this year's 2023-24, this year's we achieved a lot of because Vidyaratna English Medium School secured 100% result. Once again, heartily congratulations 2023-24 students. Now, the highest scorer, General Proficiency, Gautami, first. She secured 93%. Gautami, first. She secured 93.12%. Sponsored by ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. General Proficiency second, Nafisatul Afra. Second, General Proficiency second, Nafisatul Afra. She secured 92.8%. Subject one. I'll read out the prize list. English, Gautami. She secured out of 125, she secured 123. Next, Gautami. Kannada,
100. Next, Muhammad Sinan. Kannada, out, 100 out of 100. Muhammad Sinan. Next, Nafizat Afiza, Kannada, out. Next, Pratiksha, Kannada, out. Now Hindi, Gautami, 100 out of 100. Maths, Muhammad Sinan, out of 100, he secured 92. Science, Nafizat Afiza, out of 100, she secured 92. Social Science, Ankit, out of 100, he secured 99. My dear children, all your dreams come true if you have a courage and pressure. Get good idea and stay with it. Once again, congratulations, my dear children. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದಿಯಾರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹನೀಫ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಯು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯಿಸೋರು, ಎಲ್ಲರ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂಥ ನಹೀಂ ಹಮೀದ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ರೂವಾರಿಯವರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದಂಥ ರತ್ನಾವತಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಮ್ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಂಬ ಶಾಲೆಯು
ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ನಾವು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಬಡವರ್ಗದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ಇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತೊಕ್ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮರಗೊಂಡು ಅವರೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಕರ ಎದುರಿಗೆ ಅವರು ಕಲಿತಂತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವರು ಕಲಿತಂತ ವಿದ್ಯೆ, ಅವರು ಕಲಿತಂತ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ. ನಾವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ. ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ದ್ಯಾರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದ್ಯಾರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹೈವೇಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಮನೆ ಇಂಥ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ಯಾರೆಂಬ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 200-300 ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯೇ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಕರೆ ಪಡ್ಪು ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ. ಇದು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ನೃತ್ಯ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 1-1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನವರನ್ನು ಅವರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಮುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದ ರತ್ನಾವತಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯವರು. ಕಳೆದ ಸಲ ನಾನು ಒಂದು 4-5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಲ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು
ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಹೆತ್ತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೇರೆಯವರ ಸಲುವಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ಬದಿಯಾರ್ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಆಳುವ ಪುಳಿಕ ಬಾಯಿಂದ 2 ಮಾತು. ಊರಿನ ದೈವದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮಾತೃ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ರತ್ನಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಸೂಡಿ ಸುರೇಶ್ ರವರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದಿಯಾರ್ ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿದೊಟ್ಟರವರೇ, ಅವರ ಸೋದರ ಈ ಶಾಲೆಯ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾದಂಥ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸೀಮ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಬಹಳ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿದೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಇಂತಹ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾತಾಪಿತೃರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ರವಿಯಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕೈಗೊಟ್ಟು ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ, ಒಂದು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಮತಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ತಾವು ವೇತನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಮೊಡಕುಗೊಳ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಮನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾನೆ ಅದು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂದುವಂಥ ವಿಷಯ. ನಾನು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಜೀರು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ. ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವರ ಮುಖ ಕೂಡ ಇಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನೆದುರು ಈಗ ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ದೊಡ್ಡವರದು, ತುಂಬ ಉಪದ್ರ. ನಮ್ಮದು ಉಪದ್ರ ನಾನು ಮೋಹನ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಉಪದ್ರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮದು, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಂದಿನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಎಂಕ ನೋಪನ ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ಪ ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು? ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಏನಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮರು ದಿವಸ ಎತ್ತವರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಟುಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈಗಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ತಂಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಕಷ್ಟ ಏನು, ಊರವರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ CBSE ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಪಾಪದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ, ಯಾರು ಏನೇ ಪಾಪದವರು ಬಂದರೂ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವಿವಾದಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿವಾದಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದೆತಟ್ಟಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುವವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರುವಂಥ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿನಂತಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೀರೋ ಆ ಎತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನೆನಪು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿ. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದರೂ ನೀವು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಯ ಯಾವುದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಇದೆಯಾ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಗೊಟ್ಟು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತೋರಬೇಕು. ಅಂದೇ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಸಾಗಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಚಾಳ್ವ ಕುವೆತ್ಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಶಾಲಾ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಸಿಂ ಇವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. Good evening everyone. It is a really great time with you all. I am assured that you have also enjoyed this function. I would like to thank our chief guest who honored this function with an inspirational thought, Mr. Sudi Suresh, SS Public School, Bangalore. Thank you, sir. On behalf of our school, I extend a real heartfelt thanks to Ibrahim Badyar, member of Badyar Panchayat. Thank you, sir. I would like to thank Muhammad Hanif Badyar, member of Belma Panchayat. Thank you, sir. Now I would like to thank Jagadish Alwa, Kuvettabail. Thank you, sir. Heartfelt appreciation to our school president, Mr. K. Ravindra Shetty, sir. Thank you, sir. Now I would like to thank our school secretary, ma'am, Mrs. Soumya R. Shetty. Thank you, ma'am. Special thanks to our school headmistress, Mrs. Naeem Hamid. Thank you, ma'am. And also express heartfelt thanks to Mrs. Mohandas Shetty, Vice President of Ratna Education Trust. Thank you, sir. I extend a really hearty vote of thanks to our treasury of Ratna Education Trust, Mrs. Ratnavati Shetty. Thank you, ma'am. Now I would like to thank teaching and non-teaching staff, media people, electric people, and my dear parents and my all dear friends. Thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಸಿಂ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಗರ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲಿಹಾ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಾಗರ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲಿಹಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
The stage is about to turn into a dance battlefield. Yes, and this time it's not us dancing thankfully, because we don't want to scare you all away. True. Instead, we have someone who will show you how it's really done. If you're sitting comfortably, I had say, hold your chairs tight. Performing on the oh so glamorous Param Sundari. Please give a huge round of applause for the girls of class 7th. Let's hope the floor is insured because it's about to catch fire. Over to you, girls. संतरे की टोकरी घर तो छुड़वाया क्या छुड़ाएगी नौकरी रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोले शक्ल वाले सर के सरे पर पियो रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियो सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी पैरों में पायल की बेड़ी से बंध के मैं ना रहने वाली मैं अल्हड़ पुरवा के जैसी हूँ परदेसों तक बहने वाली मुझे रहनों से बढ़ के सपनों की चाहत है जिन सपनों को सच हो जाने की आदत है कटी है मेरी मुर्दों से न्यारी फिल्मों के पर्दों से कभी लगे मोनालिसा कभी कभी लगे लोलिटा और कभी जैसे कादम्बरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी हाय मेरी परम सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी ए छूना नहीं छूना छूना नहीं छूना छूना नहीं मुझको ए होना नहीं होना होना नहीं तेरे होना नहीं मुझको हाथ जोड़ चाहे पाँव पर परवाह नहीं मुझको ना 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 बीकानेरी छोकरी संतरे की टोकरी घर तो छुड़वाया क्या छुड़ाएगी नौकरी देख के कमर तेरी भागे नफ्स में जैसे घड़ी का काटा हिकड़ डोकरी Wow! Did you enjoy watching the Param Sundari dance performance? Absolutely. They rocked the stage, didn't they? They sure did, Maliha. A big thank you for them for such a beautiful performance. In a world where words are unnecessary, emotion speaks louder than ever. Get ready to enter a realm of silence. Where our talented boys will weave a tapestry of feelings, thoughts, and stories, using only the language of the body. Please welcome the boys of 7th grade for a mime show to the stage.
As the silence fades away, our heart remains filled with gratitude. Thank you, 7th boys, for mime show that spoke volumes to our souls. The words may not have been spoken, but the emotions were loud and clear. Thank you, our boys, for a performance that conveyed the unsaid and touched our hearts in a way that words cannot. The stage is set and the music is pumping. And the 7th grade boys are ready to rock. Get ready for an unforgettable Bollywood dance performance. Let's give a round of applause that will be heard all the way to Delhi. ಕಣ್ಣುಗಳು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾರೋ ಈ ಹುಡುಗಿ ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾವಳೆ. ಬೌನ್ಸ ನನಗೆ ಏತಿಕೆ ಕೊಡುವಿ, ಆನ್ಸ ಯಾಕೆ ಹೇಳುವಿ, ಬಾಡಿಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಬಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. Disco lights and lasers, ನನ್ನ ಮೈಯ ಮೇಲಿದೆ blazers. DJ raise some bass up, so we gonna put your hands up.
That was insane. Thanks for bringing back the heat and energy to the stage. It's time to shine, girls. The stage is all yours. And we can't wait to see the magic they will create. So, let's welcome 7B girls. A warm welcome and cheer them on. बाबा, चिंटू बाबा। क्या हुआ शांता भाई? अरे क्या क्या हुआ? कभी लाइसेंस தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில ஒன் செகண்டா. नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के पीछे घुमा दे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं
जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ तो यहाँ। इल्ले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor, 1 2 3 4 get on the dance floor, Your dance was a beautiful blend of strength and grace, like a rose with thorns. Dance like nobody is watching and indulge in dairy milk because life is too short for boring chocolate. Now, let's welcome the talented young ladies of grade 7th who are here to present a delightful advertisement about dairy milk. Get ready to enjoy their creativity and charm as they showcase the sweetness of their beloved treat. Let's warmly welcome the amazing 7th grade girls as they present their vibrant and exciting advertisement for Sunsilk shampoo. Get ready to be inspired by their energy and creativity as they highlight the secret to silky, beautiful hair. बाबा, चिंटू बाबा। क्या हुआ शांता भाई? अरे क्या क्या हुआ, कभी लाइसेंस भूलते हो, कभी कान का स्पीकर निकलता है, और आज ये बिना चेक किए डाल देती तो? पर ऐसा होता ही नहीं, आप हमेशा चेक करते हो। मतलब भूलते रहने का। अरे मैं भूला नहीं था शांता भाई, आपके लिए रखा था। ये गंदी पॉलिटिक्स हम संभाल लेंगे, आप अपने बात संभालें। इलेक्शन, गर्मी, पसीना कहीं की शाइन ना बिगाड़ते हैं। त्रिपाठी जी, बाल Sunset Black Shine power up to 24 hours shine. Shine हमेशा। इसलिए आप हमें वोट दें। रोहिणी जी, ये गंदी पॉलिटिक्स हम संभाल लेंगे, आप अपने बात संभालें। इलेक्शन, गर्मी, पसीना कहीं की शाइन ना बिगाड़ते हैं। त्रिपाठी जी, बाल संभालेंगे, शाइन भी करेंगे। Sunset Black Shine without La Pearl. ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸಂಸಿಲ್ you go see Sunsilk don't go. They didn't finish it. That was a fantastic performance by our 7th grade girls. Your creativity and energy brought the Sunsilk shampoo advertisement to life beautifully. Let's give them a big round of applause for their amazing effort.
With every mudra, every gesture and every step, the ancient tradition of India come alive. Now let's welcome 80 girls to take us to a world of Bharat's spiritual elegance and richness. Now let's welcome them with a thunderous round of applause. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಆಚರ
In a world of noise, the girls' classical dance was a gentle breeze that soothed their soul. Thanks for the serenity. तो अब चलिए जोरदार तालियों के साथ 8वीं कक्षा के लड़कियों का स्वागत करते हैं जो लेकर आ रहे हैं एक धमाकेदार बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस। आइए हमारा लड़कियों का रिमिक्स डांस का आनंद ले, उन्हें एक बड़ा तालियां बजाए और उनका स्वागत करें। तांबड़ी तांबड़ी कला 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 तांबड़ी तांबड़ी चमकते हुए कला 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 तांबड़ी तांबड़ी चमकते हुए कला 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 ലോകം കാണാം തേരാ പാറ ഹൃദയം പൊട്ടി വഴിയും തട്ടി വിടത്തി നടുവിൽ ചുറ്റി അടിയും പൊട്ടി പണികേട്ടി யாரும் பார்த்து நின்னு பேசவில்லை, காத்து நின்னு கொடுத்ததில்லை, நீயும் வந்து பார்த்ததால பனியும் பத்திக்கிச்சே, கண் மறைச்சு போற புள்ள
दफा ये डोला फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए हवा में भूल जाए दिल जो वीरार बनवाला ನಾನು ದುಚ್ಚಡತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತುರಿಗೆತಮ್ಮ ತುರಿಗೆಲ್ ತುರಿಗೆತ್ತುಮ್ಮ ಉನ್ನಗೆ ಕಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಅಡಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಬಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನ வீழோ ஒட்டனை வாங்கிக்க காதல் செய்து அட சொட்டி நாடு சிக்கன் பொண்ண ருசி பார்க்கவா நான் சேர்த்து வச்ச ஆசை எல்லாம் தீர தீர வட வட பொய்யா என் வாசம் வந்து போயா அண்ணே ஊத்தரவு போடே காரணக்கே किनारे तो खाली पड़े नानी नानी बगली ने नाना एवा अप नानी रेत वाली गगली ने तोबा तो तरा अपनारे हाले साव हापी जाए तो जेनी हिम्मत ने आम नहीं हापे एवो खारबो खलासी एवो हाड नो प्रवासी एवो खारबो खलासी एवो हाड नो प्रवासी गोदिलो 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકી થી જાતનું અમૂલ મોતીલો મોતી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડીનો પ્રવાસી ગોતીલો वाह क्या प्रदर्शन था. Absolutely fantastic. Thank you girls for a wonderful performance. Now the 9th year girls are ready to slay the stage with their semi-classical remix dance performance. And trust me, you don't want to miss this. It's going to be epic. Give them a hand and show your appreciation. കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ കുഞ്ചിരി തഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. Singing the song like this. Yeah. Avidyana mantasthi mera mihra dvivanagire. Oh gracious one, you're the sun that dispels the darkness of the unlettered. You're the stream of consciousness for the unthinking fool.
शबनम जैसी लड़की तेरे युद्ध दिल की खिड़की ये हाडनೊಂದು ಕೇಳಿ शाम से सुबह ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಜಲ್ ಜಲ್ಲೆನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಯಲ್ मुझे नाचने दो ये शाम से सुबह नारिಯ ನಾದ ತುಂಬ ವಿನೋದ ನಲಿದಾಡೋಣ ವೇಲಾಡಿ ഗുണമൊരു കാത്തിരിക്കും നാടൻ പെണ്ണായി Follow my lead.
അഞ്ജലി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിന്നക്ക തകതിനിയാടും തങ്കനിലാവേ കുഞ്ചിരി കഞ്ചി കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മുഞ്ചലി വന്ന ചുന്ദരി വാ. A huge thank you to our dancing divas who brought the magic of semi-classical dance to our stage. Who is ready to party? The boys are here to bring the noise and get you dancing to the beat of Apatsi Apatsi by Rosie and Bruno Mars. So let's welcome them with a huge round of applause. Wanna gonna heart beat the tire. तांबडी चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चमकते उन्हात लका 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 तांबडी चमकते उन्हात लका 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 రసిక రాజు మరి నా దాసు బాగా నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏ రసిక రాజు మరి నా దాసు బాగా నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి కుర్చీని మాట్లాడండి రారా రారా సరసి
The boys absolutely crushed it on the dance floor. Thanks for the energy, the excitement and the unforgettable experience. The wait is over. Please welcome the 9th grade girls as they unlace their inner beats and take the dance floor by storm. Let's make some noise. Please clap your hands together to welcome 9 vehicles on the stage. मेरी बातों से तुम चल गई, खल गई, तुझे खल गई,
चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए पैसा देख तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल टोले अरे पैसा देख तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल टोले हाजिर है सारे सपनों की मुंबई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों की मुंबई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों की मुंबई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों की Huge thanks to the girls for an epic performance. You guys rocked the stage. Wow, it's time to get this party started. Please welcome our 10 girls as they take the stage to dance to the remix of the season Chikni Chammeli. Let's give them a big round of applause. Give them a big round of applause once more. Baby, that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. നാളിൽ മിന്നലരാവിൽ കന്നാലി കൂട്ടിലൊരുണ്ണി പിറന്നേ മണ്ണണി പൂക്കൾ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ നായകൻ ഞങ്ങള് പോ Mama,
मैनू काला चश्मा जचदा दार कोल मुखड़े मैनू काला चश्मा जचदा दार कोल मुखड़े साया जब से मिला तेरा साया पाया मुझे हर बार तू भाया आया सपने हजार बुलाया ऐसे 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 लोकल ना करते गिरते आनो डांस से ए बाटी कार्ड बंदे पोस्ट कार में दे बैठल चुने बे तू प्रमो सुंदा गुंडा पटे दादा पटन पटदा कट्टा कटन मरदा प्रचार की बात जपता ए नंबर ले जा उठादा कट्टा कटन पटदा ए जासी मूवी बोलता मूवी Wow, 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 what an incredible performance. Our 10 girls absolutely killed it on stage with their high energy dance routine to the remix of Chikni Chammeli. Thank you girls for an unforgettable show. A tale of valor, dharma, sacrifice and the eternal conflict between good and evil. The Asian story, passed down through generations, holds profound lessons on life, relationship and destiny. To the grace of dance performance, we bring to life pivotal moments from this grand saga. It's time to embark on a journey through ancient India. Please welcome Tempi girls as they present the Mahabharata dance performance. मिसाल दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, अब वो खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है,
पांचाली द्रौपदी जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी लाज बचा ली, पर लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर जन्म लेना होगा। Shat Pranam to the dance for outstanding performance. The stage is set for an unforgettable night. 10 girls are ready to sparkle and dazzle you with their talent and charisma. Now put your hands together for the most epic entrance of the night. Our 10 girls are making their way to the stage and it's going to be a mass entry that will leave you breathless.
കണ്ണഞ്ചും ഒരു ചെഞ്ചൊടി മാരൻ ഗുണ്ടായി ഒരു സരികൊണ്ട് കാതിൽ കടക്കണം വേറണ്ട് അതതിന് മുൻപൊരു ലേസണ്ട് കനിയാണ് കച്ചില് വേറണ്ട് മണിയാ तेरी नजर का कसूर है क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है के दिल तेरा गोरिया चली मुझे क्या पता कहाँ मैं चली ओ मंजिल मेरी बस तू ही तू मंजिल मेरी बस तू ही तू तेरी गली में चली चुरा के दिल मेरा गोरिया चली चुरा के दिल तेरा चली मैं चली
खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत मुझ मार गए। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी प्यार की पंख बजा कर। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी प्यार की पंख बजा कर। எல்லாரும் வா 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 എനിക്കൊന്ന് കളിക്കണം. കൂടെ കളിക്കാനോ താളം തുള്ളാനോ കുട്ടനാരും കൊച്ചു തമ്പുരട്ടി അടിച്ച് കയറി വരട്ടെ. കുട്ടനാരും കൊച്ചു തമ്പുരട്ടി അതെ വാ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ച് കയറാം.
ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ Our boys, you have stolen our hearts with your performance. Thank you for sharing your love of dance with us and for giving us an evening that we will never forget. India is rich in different kind of folk art. These folk art forms are originated since many years ago. Every folk art represents their peculiar type of tradition, culture and customs. Even each state has its own folk art. But now, our 10th standard boys are going to perform a unique form of dance. The role and participation of Bedas or hunters in freedom struggle is very important. So, to show the unique style of tradition and customs, our students are ready with hunter dance. Give them a huge round of applause.
పిల్లగా ఎంకటేసి చూడకపోతుంటవో కానకపోతుంటవో నా పిల్లగా ఎంకటేసి చూడకపోతుంటవో కానకపోతుంటవో Thanks for not hunting me down with those killer dance moves. As we gather to remember and honor the memory of Gopalji and Dhanvanti ma'am, please welcome Suman to the stage to share a heartfelt poem they have written in tribute. It is a privilege to introduce Suman. It is our privilege to introduce Suman, who will be reciting an original poem in loving memory of Gopalji. Let us take a moment to appreciate her work. Respected dignitaries, teachers, fellow students, and my dear parents, life is full of unexpected moments. As we gather here today, I am reminded of the two familiar faces that is no longer with us. So I rise with heavy heart to pay tribute to the school watchman who left us too soon. As we pay tribute to Gopalji, we also take a moment to remember our dear ma'am, Dhanvanti ma'am, whose passing has left a void in our hearts. Two hearts that cared, two hearts that inspire. Gopalji and Dhanvanti ma'am, their memories will never retire. In our hearts, they'll stay a guiding light, shining bright through day and night. I have penned a poem, Faithful Friday, to honor his memory, and I would be honored to share it with you. It was a fateful Friday. We were standing within the school walls under the blazing heat of sun. The cheery face of all turned gloomy. There was a huge wave of silence. We were all lost and unsure. We all split up just to know that the person who always smiled at us was never coming back. Days passed, yet his absence was true. We all had to accept that he was gone, forever lost. प्रिय गोपाल जी, हम सभी को आपकी मधुर मुस्कान की याद आती है, जिसने हमारे सारे दिन रोशन कर दिए थे। जब से आप हमें छोड़कर गए हैं, स्कूल अधूरा लगता है और ऐसा कोई दिन नहीं चाहता जब हम आपके बारे में बात ना करें। आप हमेशा हमारे बीच रहेंगे।
I am honored to have this opportunity to pay tribute to Gopalji and Dhanvanti ma'am. Their memories will forever be etched in our hearts, and their love, kindness and guidance will forever inspire us. Thank you. Thank you for taking the time to craft Such a heartfelt and meaningful poem. It's a wonderful tribute to Gopalji and Dhanvanti ma'am's memory. I am so grateful to have a teacher like you, Diksha ma'am. Your support and guidance with the MC's trip went beyond just helping with the task. It boosted our confidence and self-esteem. I would like to extend my sincerest gratitude to our esteemed President, Mr. K. Ravindra Shetty, Secretary Ma'am, Mrs. Soumya R. Shetty, and Headmistress, Mrs. Naim Hamid, for affording me the opportunity to address this gathering. Before we fade to black, thanks for being an amazing audience. You are the stars of the shows. As we disappear into the nights, we are leaving behind memories of an unforgettable event. Thanks for being a part of it. It's Anthem o'clock. Please stand and show your national anthem pride. ఆ రోజు వీడియో చూస్తారు ఏరేం చూస్తాం వీడియో స్వామి ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆತ್ತವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ LKGಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಸಾರಲಾಗಿದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 9:30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.